Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Metal Gear Solid 3 Snake Eater sur Fabrice Fun&Gaming. Et on va finir le jeu ce soir et il n'y aura plus de Metal Gear avant qu'il sorte, je sais pas quand, le volume 2 des Metal Gear. Donc ce soir on finit l'aventure, donc j'avais dit 8h15 mais j'ai eu un petit problème internet, donc là on fait à 8h30. Donc je vais vite voir pour le son ça fonctionne et puis on va s'y remettre. Et j'ai aussi le titre à changer parce qu'il me remet encore une fois Game Demo alors que Metal Gear Solid 3 je sais pas pourquoi il fait ça. La Master Collection, voilà, ça c'est fait, ça c'est corrigé. Alors. Ensuite, c'est parti. Et on y va. C'était la version européenne, français, commencer le jeu et on va charger. Et il faut que je teste encore le son parce que bizarrement je l'avais très bas. Non, c'est bon, c'est bizarre. Bref, alors du coup on peut y aller, c'est parti. Ah, du coup, voilà, on y est, c'est parti mon kiki. Charger une partie, désolé, ces derniers jours, je dors très tard, je vais dormir très tard, et je me lève très tard aussi, parce que c'est les vacances, puis c'est les vacances, les fêtes de Noël que j'ai passées, ça m'a foutu en l'air, et du coup, je suis pas très réveillé. Donc voilà, désolé, donc, attends, ça c'était quoi? Ça c'était très facile, donc on va là. Ouais, très facile, c'est parce qu'il me fallait le Easy Gun pour avoir les camouflages. Il faut que j'enlève ça. Pour avoir des trucs en particulier. Donc, pour avoir le Easy Gun, pour pouvoir avoir les camouflages des boss, c'était plus facile comme ça. Ah, le marqueur est pas pourri. Le marqueur, il a pas pourri. C'est très étrange. Alors. Le crabe de mangue, bon ça c'est évident, ils étaient là-dedans. Le sac à dos, donc je vais mettre un truc. Ah, faut que j'enlève le scorpion du coup, parce que j'en ai rien à foutre de ça. Les grenades paralysantes. Je vais prendre ça. Je vais prendre le Easy Gun aussi, voilà, c'est parfait. Ah ouais, et puis aussi, il me faudrait la cigare vaporisateur, les lunettes thermiques, il me faudrait les médicaments de vie, ça c'est bon, ça va être un combat de boss de merde. Sonore actif, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord. Youpi. Alors maintenant, faut pas faire ça devant les gardes. Hein. Mission de SA, c'est parfait ça. Alors j'aime bien le gars qui se pose pas de questions.
finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Il est en train de s'occuper de ça de l'autre côté, c'est parfait. Ah, et le dernier, je sais pas où il est. On va finir par le trouver. Ah, il doit être là-haut. Il était là-bas. Voilà, du coup, camouflage, parce que directement je vais le mettre le machin, parce que j'ai pas envie de combinaison furtive. Enfin, de sauvegarde vite fait ici. You wanna save? Hold on a sec. Bon, ça c'est fait. Paramedic, what was that movie you were talking about earlier? Which one? My mother, the teenage whatever. Oh, that. Sorry. The Major was talking to me at the time and I wasn't really paying attention. Don't worry. I'll get it right next time. Got you this time. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there.
Snake! Why'd you come back? This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The Philosopher's Legacy. This microfilm contains all the information regarding the Legacy. You might say that this film itself is the Philosopher's Legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the Philosopher's Legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects. Enough to fight the war 5 times over. That wealth is the Philosopher's Legacy. After the war was won, the three countries were to divide the Philosopher's Legacy amongst themselves.
This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Fight like a warrior, Volgin. But of course. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo, and no more field strips. Enough of this. He's mine.
You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Huh? Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Nay! Et c'est parti. Alors guérir, c'est quoi? Blessure par balle, ok, alors. Ça va piquer un peu, trophée obtenu, ok. Shoot him! Do you hear me? I said shoot him!
sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot! Find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Ok, phase 2, ça va moins rigoler du coup sur la... Ça va moins rigoler sur ce second round. Guérir. C'est quoi hop. Guérir encore une fois, donc il souffre de blessures par balle, donc on va tac, pansement de styptique désinfectant, voilà. Ok, ensuite on va faire ça correctement. Voilà, uniforme guerre froide, super. Ah bah quand même, je me suis dit c'est bizarre. Au sol, trophée obtenu.
on it. How did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now, we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand, something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Ok, j'avais oublié cette phase-là, du coup il va falloir un sac à dos, on va enlever une bonne partie de ce qu'on va pas utiliser, ça déjà aussi. M63 on va l'utiliser. On va prendre le XM16, tiens, ça peut être pas mal. Alors du coup... Ah mais je les ai à l'infini les munitions.
Ok, c'est juste qu'il faut descendre les mecs au bon moment. Step on it. If he catches up to us, we're done for. Okay, here we go.
Alors, du coup, peut-être temps d'enlever celui-là déjà, parce que c'est de la merde, et de prendre le RPG 7 peut-être. Ouais, enfin, ça veut absolument éviter qu'il s'avance trop vers nous en fait. We've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Let's go. One C3 charge. Keep your aim steady. The Shagohod's not here yet. Let it come closer. It's still too early. The Shagohod's not here yet. Keep your aim steady. The Shagohod's not here yet. It's here! We did it! It's over. Look!
take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition, though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. For luck. Here goes. Allez, c'est parti. Et voilà, purée. À la deuxième phase, je sais que c'est de la grosse merde. As bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Come on, you blockhead! Huh? Allez, c'est parti.
Ouah, je dis rien parce que c'est compliqué, même en super easy. Hein. Le truc, c'est que c'est vraiment pas de la tarte. Alors, souffre de brûlure grave. Alors, la brûlure grave, pansement, styptique, désinfectant, onguent. Voilà. Et ensuite. Et voilà, purée! Quelle saloperie! Chaque au délire, trophée obtenu. Who's afraid of a little thunder? fitting end. It's finally over. No time for this now. The escape craft is just up ahead. Let's get going. Alors, on peut enlever quelques armes, on peut enlever tout ce qui est inutile, c'est-à-dire ça, ça, ça. On va prendre le M63 et on va s'en donner un cœur joie parce que c'est tout ce qu'il faut faire là, en fait.
Ah ouais, c'est saloperie volante. Ah, ça va pas être drôle là. Ah, ok. Voilà, ça c'est fait. C'était la partie la plus chiante. Et là, maintenant, la partie pas drôle va arriver. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body.
Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. Ow! You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this. En gros, allez tous vous faire foutre. Alors, guérir. Eva. Sous une coupure profonde. Alors. Info sur elle. Coupure, blessure, arme blanche, blessure par balle, coup reçu, brûlure, coup reçu, rectite. C'est quoi une rectite? Ça m'intéresse parce qu'on a le droit de savoir ce qu'elle a eu il y a très longtemps. Rectite. Inflammation de la muqueuse rectale qui résulte d'une infection du maladie intestinale inflammatoire ou d'une radiothérapie. Symptômes sont l'inconfort rectal et l'hémorragie. Le diagnostic repose sur la proctoscopie ou la sigmoïdoscopie. Avec des cultures et une biopsie. D'accord, c'est pas drôle. Douleur dans le bas du dos, brûlure électrique, mal au ventre, entorse du doigt, mal au ventre. Il y a une entorse au doigt, pauvre petite. Mal au ventre, intoxication alimentaire sans poison. Ongle cassé, douleur dans le bas du dos, coup reçu, mal au ventre, douleur dans le bas du dos, brûlure électrique. Bon, on imagine par qui. Coup reçu, hypoxie, coup reçu, rhume, entorse, mal au ventre, ongle cassé, rhume, mal au ventre, infection, mal aux dents. Ah bon. Terreur nocturne. Ah ouais. Rhume, gastrite, mal au ventre, chirurgie esthétique pour la poitrine, ça m'aurait pas étonné, tiens. Je le savais, hein, c'est juste pour rigoler, mais je vous avais prévenu que c'était beau jusqu'au bout. Hein. Rhume, coup reçu, encéphalite attique, coupure, coup reçu, gelure, coupure, blessure, entorse, blessure par balle, brûlure, coup reçu. Eh bien, alors, abdomen transpercé par un souffle, une broque, un saignement, alors... Can you walk? Yeah, I think so.
Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Un autre truc. Parce qu'on va faire un truc, on va faire sac à dos. Il y a un truc en priorité, c'est les mines qu'on va poser. C'est un bon truc en fait. Ça, on a besoin puisqu'on n'en a plus. Claymore. Ensuite, il faut que je soigne mon petit Snake. Guérir. Coupure profonde. On va se fracturer. Attends, comment je fais déjà? Ah oui. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, 2 côtes cassées, d'accord. Alors... pour Eva... Viens par là, ma grande. Je vais l'endormir, ce sera plus simple. Et je vais aussi sauvegarder parce que c'est la meilleure chose à faire. Snake. You going to save? Bah oui. Qu'est-ce que tu crois que j'ai besoin d'aller au chiottes surtout. Good luck. Thanks. Donc j'arrive tout de suite, pause pipi, et je reviens 2 petites minutes. Hein. Ça fait quand même 1h16 qu'on y est. J'ai besoin d'aller au pissou. J'arrive tout de suite.
Me revoilà. Alors, ensuite. Putain d'animal. Voilà, le truc c'est qu'ils vont venir. Ils vont venir depuis là où on est parti. Donc ça me fera un petit peu de temps pour me barrer et espérer en tuer quelques-uns. Yeah, right there. No snake. That's so good. Yeah, right there. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Désolé, je n'avais pas remis le micro.
Mais j'étais un peu stressé. C'est la phase 1 stressante. Ensuite, t'as la phase 2, c'est beaucoup plus simple. Y a pas à craindre. T'as juste 2-3 gardes à foutre en l'air, puis c'est bon. Elle fait vraiment des refs chelous. Ah, tu veux bien me suivre? Attends, tu sais quoi, on va la porter autrement parce que sinon c'est un peu n'importe wack. Tu veux bien te... Et le problème c'est que tu peux lui donner à bouffer, sauf que ça va surtout te... nourriture. Ah mais elle est pas réveillée, c'est vrai, du coup ça compte pas. Mais en gros, elle bouffe plus que toi. C'est bien, et vous envoyez des agents en mission, ils ont tendance à perdre leur stamina beaucoup plus vite qu'un gars qui est entraîné comme il faut. C'est quand même bizarre, hein. Alors attends, c'est pas ça que je voulais faire. Juste la map, ouais, il faut vraiment que je l'emmène là-bas. Au moins il tient bien son gun. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. C'est la façon la plus simple parce qu'elle perd beaucoup de vie et elle perd beaucoup d'endurance quand elle est réveillée. Il vaut mieux le faire quand elle fait dodo. D'accord, donc elle fantasme sur Snake et sur The Boss, c'est pas mal. Allez, Eva. Attends,
Et ça, tu me suis, s'il te plaît, merci. Bon, ils sont encore en train de dormir, donc tout va bien. Maintenant, je peux la laisser là et essayer un truc vite fait. C'est pour un trophée en fait. Guérir. Est-ce que je peux exagérer des trucs vite fait? J'ai pas de... Ah si, j'ai encore à fond, mais est-ce que je peux... Attends, quand même les rendormir derrière. Je sais ce que je fais, vous inquiétez pas, puis le serpent il est pas dangereux à côté. Apparemment, je les aurais pas toutes, hein, c'est dommage. Si tu veux bien faire dodo aussi. Normalement, je les bute tous, mais bon, j'essaie d'avoir un bon score. Bon. On va faire une sauvegarde ici. You wanna save? I'll get right on it. Voilà, du coup, tac. Tac. Snake, be careful out there. Don't worry. Oui, alors il faudra que tu te réveilles, s'il te plaît. Par contre, il va y avoir un boss, donc... Et guérir, nourriture, sac à dos. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai pété mon score en faisant de la merde, mais c'est pas grave. Au moins, je vais vous avouer, au moins j'aurai le plaisir d'avoir réussi le jeu. Tant pis si le mec il est complètement à l'ouest. Enfin, de faire le jeu avec, comme je voulais. Puis tant pis, normalement, je me demande comment tu fais quand t'es poursuivi par tous les mecs autour de toi qui te tirent dessus, qui t'es obligé de tirer au MK22 ou alors au Easy Gun. Parce que vraiment, il faut le faire. Moi, j'ai préféré les descendre, et puis si ça me baisse mon score, bah tant pis. Sinon, j'en étais où? Nourriture. Ah oui, j'ai oublié. Guérir. Eva.
Ah bah, je l'ai placé dans le dos carrément. J'aime bien la gueule des trucs. C'est quand même violent. Hein. Allez hop, tu te réveilles s'il te plaît. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family.
It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union
gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made of. Time to play rough. Heads up.
Is that all? You'd better run. You're not the man I thought. You're not the man I thought. Bon, voilà, alors, du coup. You'd better run. C'est quand même dur parce que j'ai pas tout compris en fait. Sur une blessure par balle évidemment. Peut-être, alors je sais pas comment la battre, j'ai complètement oublié pour être franc, donc grenade paralysante. Let's see what you're made of. Is that all you've got? Run quick. Ouais, faut que je guérisse là parce que ça fait bobo. On va se raturer, pansement, blessure par balle. Blessure par balle. Brace yourself. Time to play rough. You better found you. Heads up, Snake. Ça fait bobo et j'en ai marre qu'elle me... Bon, en même temps, c'est un peu moi qui l'ai cherché, hein, le truc. Onguent, cigare, couteau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Blessure par balle, pansement, attel, styptique, je m'en fous, j'en ai plein. You've gotten strong. Move or you're dead. Is that all? All these still nothing to show. J'ai compris, je viens de me rappeler. Let's see what you're made of. Heads up, Snake.
There he is. Let's see what you're made of. 5 more minutes. Run quick. Is that all these is still nothing to show? Putain, on se fracturer. Je vais pas y arriver parce que j'ai pas tout compris du premier coup. Mais c'est pas grave, le truc c'est que je veux absolument me dépêcher puis je l'ai dans le cul. On va se fracturer de nouveau. Blessure par balle. On va se fracturer. Allez, c'est parti. Putain, je vais finir en chaise roulante si ça continue. Attelle. Heads up, Snake. You're not the thought. Let's see what you're made of. Voilà, uniforme serpent, ça c'est fait. Le patriote, trophée obtenu. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one Snake.
Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
En fait, là, c'est à ce moment-là que tu dois deviner quel flingue a, la balle. Mais en fait, en réalité, pour avoir le SA à la fin du jeu, il y a un truc très simple. C'est que tu dois prendre le flingue de droite. On va devoir choisir des flingues. Donc, tu prends un flingue de droite, tu le laisses tirer. Ça, tu le laisses gagner. Et son amour-propre, il est laissé intact, on va dire. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. We made it. Yeah, you sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were
great, Eva. Huh? Thanks. Volk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Volk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Volk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Not the only one afraid.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I, too, am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. In the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades.
A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Ok, donc c'est fini, du coup le volume 1 est terminé, je ferai pas les MGS de Nintendo, ça c'est certain. Les MGS de... Ah bah il y a aussi la chanson. Du coup, c'est un très bon jeu de nouveau, l'histoire est excellente, les musiques sont excellentes également. Ça va sûrement être coupé, mais c'est pas grave. Ou alors c'est du MGS, puis ils le gardent et puis ils arrêtent de m'emmerder sur les droits d'auteur, j'espère en fait. Mais en tout cas, graphisme, c'est plus léché que ce qu'il y avait sur PlayStation 3, parce qu'il y avait des visages qui étaient plus détaillés que ce que j'avais vu, des mimiques de visages que j'avais pas vu la première fois. Je l'ai fait plusieurs fois le jeu. Et le camouflage de Zephyr, je l'avais jamais vu, mais il avait vraiment un camouflage facial que j'avais jamais vu. Et du coup, d'un point de vue gameplay, c'est très innovant, hein, le fait de faire gaffe à sa barre d'endurance, sa vie, se soigner, bouffer des trucs. J'ai raté 2 serpents dans la zone de boss de The Boss, parce qu'il y avait 2 serpents, un qui s'appelait liquide et puis un qui s'appelait solide. Ah non, il y en avait 3, il y avait un solidus aussi. Puis c'était des 3 serpents blancs. Si je devais noter le jeu maintenant, à nouveau, je mettrais un bon 18/20 parce que ça reste un très bon jeu.
Il y a différentes façons de faire les boss, il y a différentes façons, surtout The End, malheureusement, voilà. Il y avait un truc aussi dans la prison que j'ai pas pu faire. C'était qu'il faut... En fait, je crois que j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Tricher sur l'horloge de la console, ça marche. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas si vous le faites alors que le jeu est allumé. Il faut éteindre le jeu, il faut faire passer la date de la console et ensuite rallumer le jeu. Sinon ça marche pas. Je pense que c'est ça. Sinon c'est pas grave. Hein, et sinon, durant la période de poursuite dans les bois, quand on était dans les bois, juste après la poursuite de la route, on était dans les bois avec la poursuite en moto, avec les motos et puis les machins volants. C'est là où tu dois normalement atteindre ton dernier Kerotan, c'est-à-dire les petites kermites que tu peux dézinguer. Il y en a 64 dans le jeu, pas sûr que je les ai eu tout tues, parce que, de toute façon je les aurais pas tout tues, parce qu'il en faut 64, et que la dernière elle se trouve dans la poursuite justement. Il faut le faire pour arriver à la toucher. Hein. Fais une sauvegarde avant et puis ensuite vas-y tu tires dans tous les sens pour l'avoir. Il faut vraiment y arriver. Franchement c'est pas facile parce que je vois que dalle. J'ai vu une soluce mais je vois pas où elle est. Puis je m'en bats les couilles en même temps. Les 64 Kerotan c'était surtout pour avoir le camouflage optique. Mais le camouflage optique, ça je l'aurai certainement sur MGS1 et MGS2 et on le fera ensemble. On fera ensemble le MGS1 et MGS2 sans tuer personne. Et on verra ce que ça donne et si j'ai un meilleur score et si je fais pas trop de sauvegarde non plus. J'essaierai de faire un live très très long, jusqu'au moins 5-6 heures, parce que vu que le jeu de base il fait 10 heures, donc 5 heures dessus ça devrait pas être déconnant. Et voilà, MGS1 sont tués, mais de toute façon dans la même lignée de comment ça s'appelle, dans la même lignée de difficulté, parce que purée le 1 il était vachement dur, puis le 2 c'était plus amusant de jouer facile que de jouer en normal, etc. Donc je vais être obligé pour pouvoir avoir le camouflage optique à un moment donné, parce que sinon je l'aurais dans le cul. Mais ça va être sympa. Donc ensuite, est-ce que je peux faire passer le... Non, je peux pas. Bah du coup on va attendre que le générique se termine. Mais je crois qu'il est en train de se terminer là. Donc c'est vrai que les génériques d'époque, ils étaient plus courts à l'époque que maintenant où tu as 30 minutes de générique parce que tu as masse de gens qui travaillent sur les jeux actuellement. Alors que autrefois c'est des petits jeux qui duraient pas long. Et du coup tu avais moins de personnes dans les crédits. Et du coup ça allait plus vite. Mais là, je fais pas... ouais, Kerotan. Oh, le Gaku Kerotan, lol. Triumph et Calorimètre, oui, c'est des marques, hein, évidemment, et puis qu'ils les ont mis dans le jeu. Et je vais passer parce qu'il y a un truc post-générique, comme tous les Metal Gear Solid. Du coup, je ferai le 4 quand ça sortira, puis j'essaierai de refaire le 5, même si franchement le 5 me fait chier, mais d'une force si vous saviez. Peut-être que je ferai le DLC, mais alors le jeu de base de Metal Gear Solid 5, j'espère que je pourrai transférer les sauvegardes de la PS4. Parce que je vous explique que le truc c'est que c'est surtout un jeu de farm MGS5 et franchement vu qu'on a les explications de comment Big Boss a été durant des explications dans MGS1 et MGS2 et surtout dans les posts génériques, franchement quand j'ai fait MGS5 en partie, j'en ai quelques vidéos sur la chaîne, mais je me faisais chier comme un rat mort. Ouais, t'as une histoire, mais putain, le truc qui me faisait chier, c'est Quiet, par exemple. La snipeuse. C'était à ce moment-là que Konami a commencé à faire de la merde avec Metal Gear. Et qu'ils ont fini de faire de la merde et tuer la licence avec Metal Gear Survive. J'ai regardé les jeux tourner, j'ai jamais joué dessus, mais c'est de la bonne merde. Les MGS5, c'est surtout un jeu de farm, et un jeu où le principal truc intéressant,
pour les obsédés surtout. Moi je m'en bats les couilles parce que je trouve ça très lourd. Je sais pourquoi le personnage est à poil tout le temps, je me suis spoilé. C'est parce qu'elle respire par la peau. Mais bordel, ils étaient obligés de lui foutre des boobs aussi gros. Sérieux. Au bout d'un moment, ça devient relou et puis t'as pas envie de jouer, et surtout si c'est pour le faire. Voilà, je me tais. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Voilà, comme un champion du monde, trophée obtenu, trouvez le titre de Jaguar. En même temps, il nous a dit qu'il s'appelait Adamska, donc c'est la voix de Revolver Ocelot, enfin Ocelot parce qu'il n'est pas encore Revolver Ocelot, mais il nous l'avait dit le type qu'il s'appelait Adamska. Si tu fais pas le lien, c'est que tu comprends pas A plus B. c'est pas subtil du tout, mais voilà, très facile. La durée du jeu 15h51, donc 16h. Enregistré 31 fois parce que j'ai voulu faire gaffe. Partie reprise 3 fois, mode alerte 27 fois. Ah bon? Ah mais oui, mais parce que j'ai fait n'importe quoi par moment. Des hommes tués, c'est quoi les hommes? C'est des Romains? Les hommes tués, c'est la première fois que je vois ce genre de faute d'orthographe. 90, ah j'en ai tué presque 100. Blessure sérieuse, 36 fois. Dommage total, 6 barres de vie. Médicaments utilisés, 8 fois. Plantes et animaux capturés, 39 espèces. Repas mangés, 72. Objet spécial, Easy Gun. Nouvel objet obtenu.
Alors, voilà le Single Action Army. En fait, il faut choisir le flingue de droite et ne pas tirer avec et laisser Ocelot tirer pour qu'il soit content, quoi. Vous avez obtenu un Single Action Army. Vous avez obtenu le Patriote. Vous avez obtenu, bon ça on s'en bat les couilles, la photocaméra, vert. Ça donne, je sais pas ce que ça donne. Marron pour le visage. Peinture drapeau pour le visage. Tous les drapeaux sont là pour le visage. Le smoking. Camouflage DPM et désert australien. Débloquer camouflage téléchargeable. Ah mais c'est vrai. T'as certains camouflages particuliers, t'as le bandage qui te donne moins de juste en bas, au milieu, qui te donne moins de dégâts. Il y en a un qui te donne des grenades à l'infini. Tigre du désert, Flectarn. Oui, je voulais sauvegarder. Et on va voir ça ensemble vite fait. Allez, on va le voir vite fait. Mais je vais vous montrer ça vite. Putain, je vais remonter à site, c'est chiant. Oh là là, pardon, désolé pour le retoto. Donc, on a le mode démo. Ouais. Ah oui, tout est cinématique avec la mort de Zien. Tu me déçois, petit serpent, petit inconscient. Zien meurt de vieillesse. Zien a notre enseigne. Je les ai pas eus, c'est vrai. Le gardien de la prison de Johnny parle de sa famille. Retirer un émetteur, pas de camouflage. Ah oui, mais il fallait le retirer parce que oui, dans la zone, on avait trouvé des connards. Et là, c'est quoi? Ah oui, raid aérien. Si tu laisses passer les 10 minutes, voilà ce qui se passe. Roulette russe, Ocelot perd. Snake manque un tir et victoire de Snake. Et du coup, tu as tous les camouflages. Donc, tu as le vert. Le vert, c'est pour... La jauge de prise ne diminuera pas. Ah, c'est ça. Ok. Marron, c'était pour quoi déjà? C'était pour la jauge d'O2 ne diminuera pas. Union soviétique. Juste le drapeau soviétique. Et en fait, tu as tous les drapeaux. France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Japon, États-Unis. Ensuite, tu as l'uniforme. Alors, du coup, j'ai droit... Ah mais je les ai tous, ouais. Smoking. Tenue vestimentaire formelle. Ça, quand tu joues les cinématiques avec, c'est rigolo. Araignée, feu... Ah bah voilà, guerre froide. Uniforme de camouflage porté par Volgin. Ah oui, ah mais ouais, mais je comprends ce que c'est en fait. Quand tu montres le cul, les États-Unis derrière, les gens te tirent dessus. À qui mieux? Les ennemis soviétiques hésiteront à vous attaquer si tu es de face. Serpent. Alors du coup, ça c'est ce que tu gagnes face à The Boss. Ouais, donc ça c'est allumé. Offre un motif de serpent. Offre un camouflage excellent, quel que soit l'environnement. Tigre du désert, s'il te plaît. Voilà. Du coup, ça je le montre parce que je vais pas rejouer au jeu pour vous. Hein. Ça vaut pas la peine que je le rejoue en fait. Moi je vais le garder. Je demande pas beaucoup de gigaoctets. Moi je jouerai pour moi. Je dois de toute façon rejouer à MGS1 et MGS2 pour le camouflage optique et qu'on s'amuse ensemble et qu'on rigole. Voilà à quoi ça ressemble. Motif arrière de tir conçu pour être efficace dans le désert. Particulièrement efficace contre les fonds marrons. Porter cette tenue permet d'utiliser le silencieux sans qu'il ne s'use. Ah, c'est intéressant. DPM. Particulièrement efficace dans les zones boisées.
Motif forestier conçu au Royaume-Uni. Pour fournir une couverture en forêt, porter cette tenue permet de doubler la vitesse normale de récupération de vie. Ah, c'est intéressant. Flecktarn. Motif forestier. Un peu allemand, je dirais. Ça me fait penser aux chasseurs allemands de la Deuxième Guerre mondiale, moi. Porter cette tenue permet d'empêcher que les batteries ne se déchargent. Ah, d'accord. Désert australien. Pour fournir. Alors, ouais, c'est. Alors, j'ai jamais aimé celui-là. Parce qu'il me semblait que je les avais déjà eu dans Subsistance. Dans le jeu de base, tu n'avais pas tout ça à la base, mais bon, ensuite tu les as eu quand tu avais Subsistance. Oui, j'ai racheté le jeu 2 fois, je suis un peu un pigeon, je sais. Un titan désert conçu en Australie pour fournir une excellente couverture contre des fonds blancs. Porter cette tenue permet également de réduire les dommages de 2/3. Animal, ça on connaissait. Mouche. Ouais. Ah, ça, c'est les camouflages dans mots, c'est bizarre. Attends, quitter, c'est touchepad? Ouais. Quitter, oui. Mais il y en avait d'autres que j'avais gagné. Option spéciale. Album photo, fichier du briefing. Charger une partie. Alors je vais de voir parce qu'on a des trucs particuliers, il me semble. Je vais de voir un truc. Et puis en même temps, ça me permettra de vous montrer certaines armes. Jack, I've got some... Bon, ça me permettra de vous montrer vite fait 2-3 trucs. Enfin, si j'ai raison, hein, si j'ai tort, tant pis. Voilà, donc normalement, c'est pas ça que je voulais. Donc normalement, alors attends, le sac à dos vite fait, le single Shogun Army et on l'a avec 60 balles et on a le Patriote. Bon ça on n'a pas besoin, je voulais déjà utiliser de toute façon. Donc sac à dos, donc tac. Détecteur de mouvement, on n'a jamais eu besoin en vérité. Voilà, le truc, il est... Oui, il y en a plein. Le truc, il est infini. Donc, blablabla, mécanisme d'adaptation dans le chargeur en forme de infini. Donc, ensuite, dans le camouflage, normalement, on avait d'autres trucs. J'espère, parce que si je me suis fait niquer, ça va pas me plaire. DPM. Oh, ah, d'accord, débloqué. Ah, c'est quoi ça? Anubis, d'accord, ça sert à... C'était un des trucs qui était... de... Anubis, ouais, d'accord. Il n'y a pas de truc spécial le concernant, d'accord. Barracuda, ah oui, oh, c'est pas mal, je trouve. You Tiger, c'est bien mal. Chamel, ah mais c'est les trucs qui ont été... Ah, je savais pas moi ça. J'avais jamais regardé en fait. Ah, je suis con.
C'est les trucs téléchargeables en fait. Dododo, Gemini, Festif, Flower, Grenade. Ça, il me semble, ça donne des grenades à l'infini. Kalemenka, Mummy. Désert. C'est pas désert, ça, c'est quoi? Rainbow. Ah oui, il y avait celui-là. Rock. Santa. Ah oui. Swamp. Wood. Stevie. Germany. Snake. Et puis c'est tout. Et dans les visages aussi? Non, il n'y a pas. Non, c'était surtout le camouflage. Ah bon, moi je saurais du coup. Ben, on va s'arrêter là en fait. Je vais aller dans la carte. Je vais... C'est pas ça du tout, c'est l'option. C'est se barrer s'il vous plaît. Donc pour les gens de YouTube, salut YouTube. Oui, tu permets, oui. Retourne l'écran titre. Voilà. Donc salut YouTube, la vidéo sera transférée sur YouTube une fois que la 720p 60 fps et la 1080p 60 fps auront été traitées par YouTube. La vidéo sera transférée, la vidéo sera mise en public, donc pouce en l'air ça vous plaît, abonnez-vous ça vous plaît. Et pour les gens de Twitch, n'hésitez pas à follower ici ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Allez, au revoir, bisous bisous et merci d'avoir été là.